ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। यूक्रेन रूस दरमियान चल रही जंग नहीं लै रही रुकन दा नाम। यूक्रेन वालों लड़ रही ब्राजीलियन मॉडल वैले दी रूसी हमले च होई मौत। सिडनी च तबाही मचाउण मगरों उत्तर खेतर वल वधिया हड़ दा पानी। हंटर वैली च कई कस्बियां दे डुੱਬਣ दा वधिया खतरा। नाइजीरिया च जिहादियां ने जेल ते कीता हमला। जेल तो होए 600 कैदी फरार। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੋਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਨਾਈਪਰ ਥਾਲੀਟੋ ਡੋ ਵੈਲੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀਟੋ ਦੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 39 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਖਾਰਕੀਵ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। उसने इस तो पहला इराक च इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी सी। रूसी हमले में एक होर ब्राजीली फाइटर डगलस बोरिगो की भी मौत हो गई है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਪੈਰੋਟੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 85,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਪੈਰੋਟੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਹੰਟਰ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਮਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸਮੇਤ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 600 ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਲਗਭਗ 300 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਬੂਜਾ 'ਚ ਕੁਝੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਬੂਜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। We've had far too many conversations about heartbreak in your riding, in Toronto, from gun violence impacting communities, impacting families, turning everything upside down in so many ways anytime a parent needs to show up at a child's funeral. Your steady leadership, your voice within caucus, and your connection with community has been an essential part of making sure that we've gotten this right and we've kept pushing in the right way. So thank you for your continued leadership, dear friend. It's so good as well to be here with Masai, who's leadership in so many ways, on and off the court, has been really extraordinary to watch over these past years. To which you have invested yourself, not just in this unbelievable team that has rallied together all of Canada, but in connecting with Canadians and empowering young people and inspiring them not just through sport but through community leadership and development is exactly what one hopes of
coaches, teachers, inspiring figures, and it is just such a pleasure to be here with you today, my friend. And all of you, thank you. You are here today because you have been engaged in varied ways, in community, in leadership, in listening, in helping people through unnecessary heartbreak, but also focusing on how we can heal and how we can fix things going forward. And I see many voices and many faces around here who we've been able to work with over the past years as this government has pushed forward on a range of measures. There's always more to do to fight gun violence, to reduce its impact, but we've done a lot of big things as a government, a lot of it inspired by conversations with you and folks like you right across the country. Whether it was moving forward with a ban on military-style assault weapons in this country, giving more tools to police to interdict illegal guns crossing the borders and strengthen their community presence in positive ways, whether it's been direct investments in some of the work that so many of your organizations are doing with young people to make sure that they are empowered and able to be directed in constructive ways that will fulfill them and build stronger community leadership and service opportunities for them. ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਊਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Our economy is recovering very strongly from the COVID recession. Our GDP today is 2.2% bigger than it was when COVID hit, and we have the strongest jobs recovery in the G7. And that means that we need our supply chains today more than ever to continue to drive economic growth for Canada. And we know that the heart of strong and reliable supply chains is truckers. Truckers here in Canada who move the goods that Canadians need at all hours of the day and no matter what the weather. And it is inspiring entrepreneurial, innovative companies like KJS here in Brampton and the hardworking drivers, mechanics, front office people who I've had the real privilege and honor of meeting today, without whom our country, our economy would not function. So that's why we've implemented 10 days of paid sick leave for workers in federally regulated sectors, including trucking. We fought to protect NAFTA and Canada's trading relationship with the United States. So much of the work done out of these offices, these warehouses, is cross-border work. People here know very, very well how important that relationship is. We fought to preserve it, and we're going to continue to do that. We're investing in immigration. This is a remarkable competitive advantage that Canada has in the world. And we need to continue as a country to rely on our really unique and remarkable openness to immigration, the fact that we are a society that welcomes new Canadians as a way to create shared prosperity for all of us in the years to come. To make sure the trucking industry can remain competitive in the green economy of tomorrow, we are investing in helping you make your trucks more energy efficient, like the beautiful brand new green dump truck I saw just out in the yard, and in getting more zero-emission trucks into fleets. And we are helping our Canadian businesses grow and create good middle-class jobs in places like innovative entrepreneurial companies like KJS. But even as the Canadian economy is growing, and as Canada continues our strong recovery from the COVID recession, I know
that inflation is making life more expensive for families here in Brampton and across the country. Inflation is a global phenomenon. It's caused by Vladimir Putin's illegal invasion of Ukraine. ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ 100 ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ WSO ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ I think ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। they've all worked on the front lines throughout this pandemic and ਥੋੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ but I'm happy that they're reversing it and they're accommodating। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਫੁਲੀ ਕਮੈਂਡ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਲ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ontario ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰੀ ਵਸਨੀਕ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਿਮਰਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਕਲਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਪਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਡ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਛੋਟੀ ਵੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਡਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਮਾ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਤੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਮਾ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ। I think I have a lot more confidence ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ I feel confident with what I'm doing. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਸਟੇਜ I was really nervous ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। but ਜਦੋਂ the song Black and White came, the one where my video went really viral, I was like wow I got this and then when he hugged me I was just in pure shock. Not really because ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ because I'm good at it I feel like। ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰੈਸਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਗੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਂਠੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਥਰੂ ਜੇ ਲਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਬੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨੇ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 5x ਫੈਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਭੰਗੜੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਪਨ ਏਜ ਦੈਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟੂਰ ਸੋ ਉੱਥੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਡ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਦਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀਕ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਜਿੱਦਾਂ 70% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ 30% ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਣ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਸਨ ਪਏ ਹੋ ਆ ਲੈਸਨ 1 ਲੈਸਨ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੱਸਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਿਖਾਤਾ ਫਰੂਟ ਨੇਮ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੇਮ ਇੱਥੇ 2 ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਕੋਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ 'ਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਭੀੜ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ So over the past 24 hours, there's been a significant amount of information obtained by investigators, and this consists of the extremely hard work by Highland Park Police, the Major Crime Task Force, State Police, ATF, and the FBI. Everybody has been collaborating very well to further this investigation. The community has been absolutely terrific as it comes to reporting information that they have, things they may have witnessed, things they may have seen, turning over video that has really helped us further the investigation and aid investigators. One point I just want to clarify is Robert Crimo III, he's 21. He'll be 22 in September of this year, and he's a resident of Highwood. So throughout the past 24 hours, investigators have spoken with numerous witnesses, some of the survivors. They've had the opportunity to review numerous video clips, both from cell phone video recordings and fixed cameras in the area, and they've conducted a number of other follow-up investigations. And based on where we're at this point in the investigation, and some of this is still preliminary, so is subject to change as we keep moving forward, but we do believe Crimo pre-planned this attack for several weeks. He brought a high-powered rifle to this parade. He accessed the roof of a business via a fire escape ladder and began opening fire on the innocent Independence Day celebration goers. The rifle was purchased in Illinois, and the information we have thus far is that it appears to have been purchased legally by Crimo. During the attack, Crimo was dressed in women's clothing, and investigators do believe he did this to conceal his facial tattoos and his identity and help him during the escape with the other people who were fleeing the chaos. During the attack, we believe that Crimo fired more than 70 rounds from this rifle into the crowd of innocent people. Following the attack, Crimo exited the roof, he dropped his rifle, and he blended in with the crowd, and he escaped. He walked to his mother's home, who lived in the area, and he blended right in with everybody else as they were running around, almost as he was an innocent spectator as well. He borrowed his mother's vehicle. We issued an alert yesterday afternoon. Chief Jogman provided the vehicle information and Crimo's information. We're very thankful that an alert member of the community saw Crimo's vehicle traveling southbound on Route 41, dialed 911. An alert North Chicago police officer spotted the vehicle, waited for additional backup units to arrive, conducted a traffic stop,
and they were able to safely apprehend Primo with no injuries to the officers. Inside the vehicle, there was a second rifle located. Indications is that was purchased by Primo as well. Thus far, over 30 people were injured during the attack, and this does not include the 6 who lost their lives. Right now, Primo remains in custody at this time. There are no indications that there was anybody else involved in this attack. By all indications, it appears Primo was acting by himself. The Lake County State's Attorney's Office has been with us from the ground level. They're with us this morning. They were with us through the night. ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਕਿਚਨਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। Over the last 2 years, Canadians have been confronted with a global pandemic, and our priority as a government was to be there to support Canadians and their families. But we have also kept our eyes on the big picture too. How we build a strong future with clean air, good jobs, and a resilient economy for our children and grandchildren. And when you think about the COVID-19 pandemic, it's kind of a window into the challenges that climate change is we face with climate change. It's about making sure that we're listening to the science, that we're listening to the planet, that our government is taking action to protect people, to protect jobs, and to make sure that we have an economy for today and into the future. Our friends and allies across the world have taken notice because we found a way in Canada to put a price on pollution that puts more money back in the pockets of everyday Canadians while cutting the harmful pollution that's driving climate change. Sometimes, we hear from conservative politicians who would like you to believe that pricing pollution is a net negative for families, or that we can't afford to protect our environment while supporting our economy. And we're here to tell you today that that's simply not true. The Climate Action Incentive puts more money back in the pockets of 8 out of 10 families here in Ontario, and it remains one of our best ways to fight climate change. And make no mistake, to do nothing is the most costly policy of all. Today, we see the impact of a past decade of inaction under the previous Conservative government. And whether you are a farmer who's experiencing drought or heavy rains that are impacting your crops, or whether you're a family that's worried about air pollution and asthma, fighting climate change is something that we all have to do, and doing it today will help us in the future. So our government stepped up, and today we can see what this means to families now and for their future. Et ne vous y trompez pas, ne rien faire est la politique la plus coûteuse de toutes. Through the Climate Action Incentive payment, we have been able to return the proceeds of pollution pricing directly to the families of Ontario. In past years, the payments were provided as part of your tax refund. But starting this year, in fact starting this month, the payments will be provided in quarterly payments so that families can be supported throughout the year. Make sure to look for your Climate Action Incentive payment when it comes in, whether that's by direct deposit or by check. For the 2022-2023 year, a family of 4 in Ontario will receive $745, and families in rural and small communities are eligible to receive an extra 10%. Households will receive the first payment this July 15th, covering the first 2 climate action incentive payments of 2022 together. ਨਾਟੋ ਦੇ 30 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। The trilateral agreement they signed at the Madrid summit made today possible. I know all 3 parties are working hard on the implementation and robust follow-through, especially in the fight against terrorism.
President Putin tried to close NATO's door, we now demonstrate that NATO's door remains open. I really hope for a quick ratification process, and as you know, we made a memorandum of understanding between Finland, Sweden and Turkey to address the concern of Turkey when it comes to security and terrorism. And we will honor that memorandum and follow up on that, and we will also have a joint mechanism. So I hope that the three countries, Sweden, Finland and Turkey, could see that this is a good memorandum that leads to that the Turkish parliament also feel that they can ratify our agreement. And all the requests for extradition will go the normal way in our legislation, and it's finally the High Court who take the decisions. And this has happened during the last years, and it will continue to happen this year, but we will of course have more cooperation to get information and so on, but there will be no other ways, other legal ways than what we have already. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪਾਲਿਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ 5.7% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 7.7% ਤੋਂ ਵੀ 2% ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 85,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।